After overnighting on the riverboat in Nuremberg, we boarded a bus for an all-day ride to Prague. Along the way we stopped in Pilsen for lunch. Lunch was served in a restaurant located in the Pilsen brewery. The memorial says, "Thank you, America." On May 11, 1945, the city was liberated by the U.S. Army. Všechno zlo a bezpráví. Sám a sám na stezkách prázdných, to chce víc než sílu, to chce lásku. Lásku velkou, lásku čistou, trápenou a prožitou, takovou, co říká, proč jít dál. Last we enter Prague and I see the traffic is just like it is at home. Jednotvárnou píseň a tiše skrývá trpké přiznání. Prague is a city that was never bombed during World War II. The buildings are beautifully decorated. Stará víra v kouzla, že žádná střela lásku nezraní. Sám a sám, když kruh se denně úží, to chce víc než kouzla, to chce lásku. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takovou, co říká, proč jít dál. Na 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 na. Prague is the second most visited city in Europe and a very popular destination for weddings. Dinner at a Czech restaurant and a walk at night to the Charles Bridge completed a tiring but exciting day. There were many interesting sights along the way to the beautiful Charles Bridge. Za nami po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa. We knew we were headed back to our hotel when we passed this guard at the gate to the old town square. Nesmel siahnuť na moje čerešne. On our second day in Prague, Barbara and I went on a tour of the Prague Castle. Mám všetky čerešne z koláča.
chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu. Keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene. Our escort from the riverboat cruise stayed with us to be certain we were all present and accounted for. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka triúzka, nič vám nepomôže, zelená halúska. We waited in the courtyard until our entrance time into St. Vitus Cathedral had arrived. Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh. In all our years of traveling, St. Vitus Cathedral was one of the most beautiful we have ever visited. Trable starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja, aleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. There were many international visitors. These visitors are really enjoying themselves. Aleluja. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Aleluja, aleluja. As we depart the castle grounds, the walkway takes us through a shopping street. We were not surprised since we were on a tour. This statue might be titled, "Touch Me If You Dare." Až přijde tma, beránku náš na nebesích neopoušť. Barbara and I had lunch and then spent the afternoon shopping and sightseeing. Začnem se bát. Haleluja, haleluja, haleluja. Another newlywed couple married in Prague. This seems to be an ongoing trend for visitors.
Today is our third day in Prague. Barbara and I can now understand why it is the second most visited city in Europe. Our morning tour is a visit to the old Jewish quarter of the city. Our guide explained to us that Hitler's plan was to create a Jewish museum in Prague to show the world who he destroyed. There is a strong police presence in the heavily visited Jewish quarter to protect the guests from possible terrorist attack. The Stara Nova synagogue is the oldest in Prague and actually the oldest active synagogue in Europe. This plaque honors the Jewish people who fought alongside the Czech army against the Nazis. The next synagogue we visited had lists of people killed in the Holocaust printed on the walls. The pictures on the wall that you're looking at were drawn by children who were in concentration camps. This old cemetery has tombstones going back to the 14th century. The stones were brought in from all over Europe. The statue is a tribute to Franz Kafka. After our tour concluded, we walked to the Old Town Square. The famous astrological clock in Prague is almost like an overgrown cuckoo clock. In another part of the Old Town Square,
a memorial service was being held for the Czech hockey players killed in a plane crash in Russia. No matter where you walk in Prague, there are many interesting and lovely things to see. Stařičký autobus zastaví podle přání. Vystoupím tam, kde ves první zdí začíná. The sun was shining on our final day in Prague. We spent the day walking around the city with a map in our hands, exploring everything that we could find and see. Do stráně těžký vůz koníček táhnout má. Facebook is definitely a worldwide phenomenon. Slunce po okraji a stráně. The Jerusalem Synagogue is an incredible edifice. It's located on Jerusalem Street, not in the old Jewish quarter. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět. Už je to hodně dnů, už je to hodně let. Beautifully designed and decorated buildings are located all over Prague. Touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří, zarostlou pěšínkou po špičkách přicházím. S dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení. A nevím, jestli smím. Já nevím, jestli smím jít jako kdysi dál. Our new friends Phyllis and Murray joined us as we explored the city. Čekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, kde Do you know why this man is photographing these shoes? You'll soon see why. Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. The expressions on their faces show the love they have for each other. Barbara and I decided to return to the Charles Bridge for one last visit before we went back to our hotel to pack. Zdávají vlád, náš kód je dál, schází mi v něm nádech vlídných rán. Zas úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás, je čtvrt a nebo půl. Chci hodiny zmást, snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastavím ten čas,
když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se den rozhostí, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Svět se vytrh z opratí, má zběsilý cvák a my stále na tratích se míjíme dál. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech blídných rán. Už svítá a je klap, mňa v čase minulé. What appears to be an Australian didgeridoo makes a surprise appearance. Zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastaví ten čas, když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se... We have heard of a shotgun wedding, but not a pistol whip matrimony. Noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Our final look at this magical building before we return to our hotel and get ready for our return to home the next day. Když muž se ženou snídá, noc zamknou jak chrám s ozvěnou něžností. Když muž se ženou